Okay, so today I discuss about the data analysis, the lecture number 2. Okay, significant figure, rounding off, mean, median, and also standard deviation and variance. Okay, so first one, significant figure. The total number of digits is called, the total number of digits in the number is called the number of significant figure. Okay, the total number of digits in the number is called the number of significant figure. As like for example, suppose there must be so many numbers are there, so there must be, we have to count the important one, okay, which have their existence, importance. Okay, like for example, significant figure bolte বোঝা যায় নামটা থেকে বোঝা যায় significance, the figure which having the significance, right? তো একটা নাম্বারের মধ্যে যার তোমার একটা বিশেষ ইম্পর্টেন্স আছে তাদেরকে আমি সোজা ভাষায় বলবো significant figure. Okay, they have the some importance in the number. Okay, so how we detect that is significant figure in a particular number? So there must be, we have to follow some rules. Okay, we have to follow some rules. যেটা আমি সিগনিফিকেন্ট ফিগার বললাম, যে ইম্পর্টেন্স একটা থাকে, একটা এক্সিস্টেন্সের ইম্পর্টেন্স থাকে, সেটা আমি রুল দিয়ে স্যাটিসফাই করব যে আসল ব্যাপারটা কি, হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল ম্যাটার. ওকে, তো দ্য first rule, that is all digits are significant except 0 at the beginning of the number. Suppose that is all digit that should be significant except 0 at the beginning of the number. Suppose you can use that is 1500 rupees. Okay, and you can use 1500 rupees. Okay, so the beginning of the presence of 0 beginning of the number does not influence on the number. Okay, তুমি 1500 বলো আর 1500 আগে একটা শূন্য বসিয়ে দাও, যাই হোক না কেন, সেক্ষেত্রে শূন্যর কোনো ইউটিলিটি নেই. ওকে, তো দিস ইজ দ্যাট শুড বি said, that is all digits are significant except 0 at the beginning of the number. Okay, all digits are significant except 0 at the beginning of number. In any number, if we put 0 start of the, that is starting of the number, so there must be no utility can be there by putting 0, that is beginning of the number. Okay, next one, the zeros to the right of the decimal point are significant. Suppose there must be decimal means দশমিক, যেটা আমরা বলি কি বলি দশমিক, ঠিক আছে? তো if there must be lots of zeros that should be written right of the decimal, so there must be, they all are almost considered as significant figure. Okay, that should be, this 0 must be put at right of the decimal. Okay, not left. Okay, as for example, examples are given, that is digits 101, that is significant figure is 3, because 1, 0 and 1, the three numbers all are significant. Okay, 101, that is all are significant. 0.101, that is always remember, you can write 0.101 as 0.101. Okay, you can write 0.101 as 0.101. So there is the 0 having no significance. You can put 0, you may not put 0. Okay, but the after decimal, all the number will be counted. That is 101 will be counted, and this 101 is significant figure. That is total significant figure is 3. That is before of the decimal, you can put so many 0, but these 0 are not significant figure because they have no utility. You can use 0.101 or you can use 0.101. So there must be same meaning. So we have to consider right of the decimal, that means 101 are the significant figure, and in 101 there must be 3 significant figure, that is 1, 0 and 1. Okay, next. Now the third one, that is suppose n into 10 to the power n. This is n into 10 to the power n. Okay, so there must be significant figure equal to, that is suppose n, when n is a number of single non-zero digit to the left of the decimal point.
Okay, single non-zero digit, and that should be written left of the decimal point. And there must be non-zero digit means the number never start with 0. Okay, suppose 2 into 10 to the power 4. Okay, so there must be, we do not consider this, we only consider the left of the non-zero number, that is, we only consider the left of the decimal and which must be non-zero number, that is one significant figure, because there must be 2 only counted, because আমি দুই যে নাম্বারটা সেটাকেই কাউন্ট করছি, that's why the significant figure will be 1. Okay, because in this number 2 into 10 to the power 4 there must be only 2 is counted, so that's why significant figure is 1. Okay, clear? Okay, next one, that is 0 at the end of a number and before the decimal point may or may not be significant. Suppose sometimes you can put that is 1500. Okay, 0.0000, so many zeros. Suppose 1500, 0.0000 you can use. So these all 0 are insignificant, they are not significant. And before of the decimal you can use 0000, that is must be, they are also not significant. Okay, so clear? Suppose 0.00500, so these 0 are non-significant. Okay, and as also you can use that is 50000, this is also non-significant. Okay, okay, so 0 at the end of a number and before the decimal point may or may not be significant. তুমি 0 বসিয়ে দিতে থাকো, অনেক সময় কি হয় তোমার লাস্টের দিকে যে জিরোগুলো সেগুলো কাউন্ট হয় না, আর ইভেন তোমার প্রথম দিকে যে 0 সেগুলোও কাউন্ট হয় না। ওকে, লাস্টের দিকে 0, সাপোজ পয়েন্ট, তারপর 000 সো অন চলে যাচ্ছে, তো সেটার কোনো সিগনিফিকেন্স নেই। আবার 1500, 2, 3 এই যেগুলো, এগুলো আগে তুমি যত খুশি 0 বাড়াও না কেন সেগুলোর কোনো সিগনিফিকেন্স নেই। ওকে, next one. Now some rules we have to know. First one, rule for multiplication division. You know multiplication মানে গুণ আর division মানে ভাগ. Okay, multiplication means into and division মানে division. Okay, divide. So there must be the example, first example is given, that is 14.79 into 12.11 into 5.05. Okay, so by multiplication we get the result, that is 904.489885. Okay, okay, you can put that is as 904 into 10 to the power 2. Okay, so there must be the result of multiplication or division may carry no more, that is significant figure, than the least precisely known quantity in the calculation. Okay, so the result of multiplication or division may carry no more significant figure than the least precisely known quantity in the calculation. So there must be all the things that should be less precise, that is this decimal or after decimal we put that is 48985, all are least precise, so that's why we have to use that is 904 as the significant figure. Okay, clear? Okay, next one, rule for addition and subtraction, that is the result of addition or subtraction must be, the result of addition or subtraction must be expressed with the same number of decimal places as the term carrying the smallest number of the decimal. Okay, there must be, suppose there must be said that is there must be so many numbers can be added up, but we have to consider the significant figure, or we can use that is up to the decimal which must be obey the smallest decimal number. Like for example, consider there must be one decimal, there must be two decimal, there must be 3 decimal, so we have to consider the smallest number of decimal places, so that must be we have to use only the 1 decimal only, that is
their sum up is 24.642. So we have to consider only one decimal, that is 24.6, because the smallest decimal is 22.2, and there must be, after decimal we have to consider only one number in 22.2. That is 22.2 is the smallest decimal number, because after decimal that there must be only one number is counted. Okay, and so when we sum up all of the terms, so we have to maintain the number that is must be, that is up to one decimal. After that is decimal we have to only consider one decimal. ওকে, তো যদি তুমি 22.2 2.22 0.22 করো, তো সব ক্ষেত্রে দেখো যেটার ক্ষেত্রে যে ভ্যালুটার ক্ষেত্রে তোমার কি হবে, ডেসিমালের পরে কম সংখ্যক সংখ্যা ইউজ করা হবে, সেই স্মলেস্ট ডেসিমাল সংখ্যাকেই ফলো করা হবে সাম করার সময়। এখানে দেখো 22.2, তার মানে এখানে শুধুমাত্র দশমিকের পরে এক ঘর নেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে। 2.22 সেখানে দু ঘর নেওয়া হয়েছে দশমিকের পরে। অ্যান্ড 0.222 দেয়ার মাস্ট বি, দশমিকের পরে আমি 3 ঘর নিয়েছি। তো দেখো স্মলেস্ট ডেসিমাল মানে যেটার মধ্যে আমি দশমিকের পরে এক ঘর নিয়েছি, দ্যাট ইজ 22.2. তো উই হ্যাভ টু গেট দ্য sum, that is 24.642, and overall sum will be ওই একই দশমিকের পর এক ঘরই নিব, কারণ ওটাই সবচেয়ে স্মলেস্ট ডেসিমাল নাম্বার, ঠিক আছে। তাহলে হবে 24.6. ওকে ওকে নেক্সট, ওয়ান সিগনিফিকেন্ট ফিগার রুল ফর ইচ এক্সাক্ট নাম্বার, that is exact number can be considered to have an unlimited number of significant figure. তোমার যে কোনো এক্সাক্ট নাম্বার দাও যেখানে কোনো ডেসিমাল নেই, there may be no decimal, there may be no beginning of the zero, there must be, that is whole number, that is exact numbers when there, that is 1500, 1 crore 5000. This type of number may have unlimited significant figure because all will be counted. Okay, next rule, if q equal to k is a constant, x to the power a, where a is the accurately known constant component, there we can use, that is bracket del q by q equal to a into del x by x. Okay, if q equal to k, x to the power a, where k is the constant, a is the accurately known constant component, so there must be del q by q equal to a in bracket del x by x. So the fractional uncertainty in q is equal to the fractional uncertainty in x multiplied by component a. That is fractional uncertainty, that must be fractional uncertainty holo del q by q, and that should be equal to fractional uncertainty in x into multiply with a. Okay, so fractional uncertainty in q, that should be equal to fractional uncertainty in x into a. A is the constant quantity. Okay, next one, the number of significant digit in x determine the number of decimal places. Okay, number of decimal places, like for example, there must be the number of significant digit in x determine the number of decimal places. So suppose there must be significant digit if given, suppose x to the power something. Okay, so that should be determined to use to predict, that is how many decimal number that should be present here. ওকে, কতগুলো ডেসিমাল নাম্বার আছে সেটা ডিটেক্ট করার জন্য এটা ইউজ হয়। নেক্সট টপিক ইজ রাউন্ডিং অফ। সাপোজ দেয়ার মাস্ট বি 4 cases I discussed, that is in first case there must be suppose given, that is 5.663, 5.663, that is 3, this 3 is less than 5 obviously. So when we rounding off up to 2 decimal, so that's why we get the number as 5.66. okay, তো যখন আমার 5.663 হবে তখন 3 is less than 5, so we have to consider rounding up, we get that is 5 point, this is not minus, 5.66. okay, next one, when 5.667, there must be the unit digit 7 is greater than 5, so that's why by rounding up we get the that is 2 decimal number is 5.67. okay, because the number is greater than 5, so that's why when we rounding off the number there must be 1 that should be added to the last digit. okay, next one, 3.1, there must be 5 is there, not greater than 5, not less than 5.
So before 5 there must be even number. So even number when there before 5 there must be no change. Okay, so we get that second that is 2 decimal number, that should be 5.66, because যখনই কোনো লাস্টের সংখ্যায় 5 থাকবে and you have to round up, there must be, if before 5 there must be any even number is there, so there must be no change will be there. So there must be, we get 5.66 only. Okay, even now when 5.675, so there must be 5 is there, and near of 5 there must be odd number 7, so that's why there must be plus 1 added to the 7, so we get 5.68. Okay, so if 5.675, so there must be last digit is 5, and before 5 we have odd number, that is 7, so there must be, due to presence of odd number, that is plus 1 will be added to the odd number, so we get 5.68. Okay, next one holo mean, that is gor, average. Okay, so the mean is the numerical value obtained by dividing the sum of a set of measurement by the total number of measurement. Suppose there must be, as for example, there must be lots of experiments can be there. Okay, and we have to sum up their experiment by total number of experiment. You can know that is in chemistry, polymer chemistry, there must be number average and molecular weight average, molecular weight are there, right? So there must be number average, molecular weight কি সূত্র ছিল, n1 m1 square plus n2 m2 square plus n3 m3 square by n1 square plus n2 square plus n3 square, like I think এটা ছিল, তাই না? I think এটা ছিল। তো এটা হলে কি হবে, তাহলে উপরেগুলো তো তোমার মেজারমেন্টগুলোর স্কয়ার টার্মের সাম হচ্ছে বাই টোটাল মেজারমেন্টগুলো স্কয়ার হচ্ছে, রাইট? তো অ্যাভারেজটা অলমোস্ট একই রকম। ধরো দ্যাট ইজ এক্সপেরিমেন্টাল ভ্যালু, যে টোটাল এক্সপেরিমেন্টাল ভ্যালু সেটা করে বাই নাম্বার অফ এক্সপেরিমেন্টস। সাপোজ সাম আপ দ্য ফার্স্ট 5 digit, দ্যাট ইজ 1 2 3 4 and 5. Even now we have to know the average of first 5 digit. So there must be by total digit is 5. So this is will be mean. Okay, this will be mean. It is also known as arithmetic mean. Okay, when we have to use sum up and by divide the total number of experiments, so this type of mean is termed as arithmetic mean. And there must be other mean also there. I discuss in the lectures, that is of general aptitude of CSIRNet. There must be is given, that is geometric mean. Okay, and AP JP they are also discussed. Next one, let the series of observation arrange in an ascending order of magnitude. There must be 1 2 3 4 5. Okay, what I discussed. So their arithmetic mean must be their sum up by the total number of numbers that should be taken. That is 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 by total numbers, that is 5 দিয়ে divide করতে হবে. That is that their sum will be divided by total numbers, that is 5. Okay, this is called as arithmetic mean. Now next one, median. It is defined as the middlemost or central value of the various number when the observations are arranged in ascending or descending order of the magnitude. So there must be, first we have to do, that is the number that should be arranged in ascending or descending order. Okay, and then we have to use the middle number or average of middle number. If there is only one middle number is there, so we have to put the only one middle number. If there is two middle number is there, so we have to average out the middle number. Suppose there must be 1 2 3 4 5, so there must be middle number is 1, middle number is 3, so that is 3 is the only one middle number, so that's why we have to consider the median is 3. Okay, but when there must be 1 2 3 4 5 6 is there, so we have to consider this 2 is middle number, that is these 2 are middle number, that is 3 and 4, and we have to average out them, that is 3 plus 4 by 2. Okay, so this is termed as median number. Okay, so it is defined as the middlemost or central value of the various number when the observation are arranged in an ascending or descending order. Okay, বোঝা গেল? Okay, next one.
If n is odd, median will be n plus 1 by 2, the term. That is, this is the formula, that is when median, that is n equal to odd, there must we have to use median equal to n plus 1 by 2 term. Okay, and when n is even, so median equal to n by 2 term plus n by 2 plus 1 term by whole divided by 2. Okay, so when suppose I discuss 1 2 3 4 5, so there must be, you easily detect that is which one is median, but which one is median. Okay, but if you have the infinite series and you have to find median, so there must be, you have to put this formula. Okay. Next one, mean deviation. Mean deviation or average deviation is the arithmetic mean deviation of all the values taken from a statistical average, that is mean, median, mean of this series. Suppose in a series there must be mean deviation or average deviation is the that is called as arithmetic mean deviation, and that should be taken all the statistical average, means that is all mean median, এটা হবে mean median, হ্যাঁ মিন মিডিয়ান কী হবে টেক আপ করবে, এটা দুবার দেওয়া আছে, ঠিক আছে। তো দ্যাট ইজ মিন ডেভিয়েশন অর অ্যাভারেজ ডেভিয়েশন ইজ অলসো কল্ড অ্যাজ arithmetic mean of deviation, and that should be is the arithmetic mean of all the statistical average, that is mean mediaনের of the series. তার মানে কি, মিন ডেভিয়েশন বা অ্যাভারেজ ডেভিয়েশন হলো একটা arithmetic mean of deviation, যেটা সমস্ত statistical average যেগুলো মিন মিডিয়ান এগুলোকে কনসিডার করে নেওয়া হয়, ঠিক আছে। So mean deviation or average deviation is the arithmetic mean of deviation of all the values that should be taken from the statistical average, which are maybe mean, maybe median of the series. So there must be some formula, that is the mean deviation equal to 1 by n into sum of mod of x minus capital M. Okay, so 1 by n into sum of mod of x minus capital M. N is the number of observation. Okay, and small x is the, this small x is the observation of each of the series. Okay, so n is the number of observation and x is the observation of each series. Capital M may be mean, may be median. Okay, now relative mean deviation. It is the mean deviation divided by the mean. It is expressed in terms of percentage of parts per thousand. So you have to consider there must be mean deviations is there. Mean deviation is there, and that should be divided by mean, and that should be used as a percentage, is termed as relative mean deviation. As for example, যেমন আমরা absolute error when we have to use, that is in the previous lecture I discussed about, that is absolute error that should be divided by two value, and that should be represented as percentage, are termed as relative error. Okay, absolute error is that is x minus small x minus capital X. Small x is the measured value, capital X is the true value, and this value, this absolute error that should be divided by the true value into 100% is termed as relative error, right? So similar analogy can be there. You have to first find out the mean deviation, and that should be then we have to know the relative mean deviation is what, that is mean deviation by divided by mean into 100%, or you can use as a parts per thousand rather than percentage. Okay, so both choice can be given. When you have to use as a percentage, so that must be, there must be simple analogy is there. সেখানে একটা simple analogy আছে, সেটা হলো you have to first find out the mean deviation, and then this is divided by the total mean, and then you have to use percentage into 100%. Okay, or you can use that is mean deviation divided by mean, and that should be find out with respect to parts per thousand. Okay, both is related to relative mean deviation. Okay, next one, standard deviation. তাহলে আমার তুমি মিন ডেভিয়েশন করতে পারো, সেই মিন ডেভিয়েশনকে তুমি কী করবে, মিন ডেভিয়েশন বের করে সেটা মিন দিয়ে ভাগ করবে, এটা তোমার প্রাইমারি কাজ। সেটা যদি পার্সেন্টেজে বার করতে চাও তাহলে ইন্টু 100%, সেটা যদি পার্টস পার থাউজেন্ড দিয়ে করতে চাও তো তুমি পার্টস পার থাউজেন্ড দিয়েও করতে পারো। তো দুটো জিনিসই তোমার রিলেটিভ মিন ডেভিয়েশনে বোঝায়, ঠিক আছে। এবার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, it is the square root of the arithmetic mean of the squared
deviation of various value from their arithmetic mean. Okay, so standard deviation is the square root, square করতে হবে arithmetic mean এ square করতে হবে, and that should be of various values from their arithmetic mean. That is standard deviation equal to root over in bracket 1 by n. N is the number of observation. Okay, 1 by n, এটা ক্যাপিটাল n হবে, এইটা না ক্যাপিটাল n হবে, দেখে নেবে ক্যাপিটাল n. So n is the total number of observation that should be multiplied with sum of the small x minus capital X. Okay, তো স্মল এক্স মাইনাস ক্যাপিটাল এক্স কী ছিল তোমার? এটা তুমি বলতে পারো স্মল এক্স মাইনাস ক্যাপিটাল এক্সকে তুমি বলতে পারো যে এক্স হলো এনি পার্টিকুলার অবজারভেশন অফ এ সিরিজ অ্যান্ড ক্যাপিটাল এক্স হলো অ্যারিথমেটিক মিন। তুমি যে কোনো পার্টিকুলার তোমার অনেকগুলো ভ্যালু দেওয়া থাকবে, সেই ভ্যালুগুলো প্রত্যেককে তোমার মিন ভ্যালু থেকে সাবস্ট্রাক্ট করে স্কোয়ার করে তোমাকে চালাতে হবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আর ইন্টু 1 by n, and that should be equal to standard deviation. Okay, বোঝা গেল? ওকে, ক্লিয়ার। আই থিঙ্ক এটা স্কোয়ারই হবে তোমার দ্বারা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। এক মিনিট, হ্যাঁ। আমি ঠিকই বলছিলাম, এটা স্কোয়ার হবে। তোমার এই তোমার ফর্মুলাটা ভুল হয়েছে। হ্যাঁ, এটা প্রত্যেকটা দেখবে, প্রত্যেকটা টার্ম দ্যাট শুড বি মাইনাস উইথ রেসপেক্ট টু মিন, অ্যান্ড দ্যাট শুড বি হোল স্কোয়ার, অ্যান্ড অল দ্য হোল স্কোয়ার উইল বি সাম আপ, অ্যান্ড দ্যাট শুড বি ডিভাইডেড বাই টোটাল নাম্বার অফ মেজারমেন্টস, অ্যান্ড দ্যাট শুড বি we have to use as a root, and then we get the standard deviation. তোমার কাজ কি? তোমার মিন ভ্যালু থেকে প্রত্যেকটা মেজারমেন্টকে মাইনাস করে তার স্কোয়ার করে সাম আপ করবে, তারপর সেটাকে তোমার টোটাল নাম্বার অফ মেজারমেন্ট দিয়ে ভাগ করবে। তো আলটিমেটলি তুমি কী পাবে? স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন পাবে। ওকে, কী পাবে? স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন পাবে। ওকে, নাও variance is nothing but that should be the square of standard deviation. Okay, if you find out the standard deviation, so there must be you only square it, and then you get that is variance. Okay, so variance is nothing but that should be square of standard deviation. Okay, you can use variance first, you can find out variance first, and then root over, and you can get standard deviation. Both of the method can be available to you. Maybe you can find out first standard deviation and square it and get variance, or you can use that is to find out the variance and then root over it, so you get standard deviation. So both of the method that should be applicable to you. Okay, that should depend on you which one you used. Okay, you will used. Okay, so now I repeat again, that is data analysis, significant figure, rounding up, mean, median, standard deviation and variance. So there must be first one significant figure মানে কি? যেটা গুরুত্বপূর্ণ ফিগার, যেটা the total number of digits in the number is called the number of significant figure. That is, in a particular number there must be some numbers that should be counted as a significant number. Okay, some number that should be having some significance and that should be counted. তো দে আর টার্মড অ্যাজ সিগনিফিক্যান্ট ফিগার। তোমাকে কিছু নাম্বার দিয়ে দেওয়া থাকবে, সেই নাম্বারের মধ্যে এমন কিছু নাম্বার থাকবে যাদের রিয়াল এক্সিস্টেন্স আছে, তাদের সিগনিফিকেন্স আছে, আর তাদেরকেই কাউন্ট করা হয়, তো তাদেরকে বলা হয় সিগনিফিক্যান্ট ফিগার। ওকে, সিম্পল ভাষায় বললে আমি এটা বলবো। So first rule is all digits are significant except 0 at the beginning of the number. You put the number, and before you write the number you may use lots of 0. So these all zeros will be মিনিংলেস। ওকে, তুমি একটা নাম্বার দিতে পারো 1500, 1700, 2000, যা খুশি দিতে পারো, তার সামনে হাজার হাজার কোটি কোটি ইনফাইনাইট জিরো বসিয়ে দাও, সে কোনো জিরোর কী হবে? কোনো মূল্য হবে না। ঠিক আছে, এটা তোমার ক্লাস 1, 2তেও এটা জানো। জিরো যে কোনো সংখ্যার লেফটে বসলে কোনো লাভ নেই, জিরোর কোনো দাম নেই। ঠিক আছে, বোঝা গেল? ওকে,
Next one, the zeros to the right of the decimal point are significant. But if you put the zero that is after decimal in right side, so there may be significance can be there and they may be counted. Suppose decimal এর পরে তুমি জিরো বসাও তো সেই জিরোর কাউন্ট হলেও হতে পারে, ঠিক আছে? There must be given 101, significant figure is 3, but here দেখো this zero is not significant because before right this zero is written as the left of the decimal, and left of the decimal you can put so many zero, all zero will be ইনসিগনিফিক্যান্ট, প্রত্যেকটা জিরো কোনো মিনিংলেস হবে। তুমি দশমিকের আগে যত খুশি জিরো বসাও না কেন সেই জিরোর কোনো মিনিং নেই, বোঝা গেল? নেক্সট, if 10 into 10 to power n, n is the power, capital N is the number of single non-zero digit to the left of the decimal point. ওকে, সিগনিফিক্যান্ট এখানে যদি তোমার কোনো জায়গায় কোনো সংখ্যা ইন্টু 10 to the power সামথিং দেওয়া থাকে, তো দেয়ার মাস্ট বি সিগনিফিক্যান্ট ফিগার উইল বি নন জিরো নাম্বার হুইচ ডু নট হ্যাভ এনি পাওয়ার। তোমার যে পজিটিভ নন জিরো নাম্বারটা হবে, পজিটিভ হোক নেগেটিভ হোক, সেই নন জিরো নাম্বারটাই হবে সিগনিফিক্যান্ট ফিগার। সাপোজ 2 into 10 to the power 4, সো উই ডু নট কনসিডার 10 to the power 4, তো দেয়ার মাস্ট বি সিগনিফিক্যান্ট ফিগার হলো শুধুমাত্র ওই দুইটা, ওই 2 is the significant number, so there must be number of significant number is present in the number, that should be 1. Okay, next one, 0 at the end of a number and before the decimal point may or may not be significance. That is after suppose after the end of the number, sometimes তুমি 1500, 2000, 1 কোটি এগুলোর ক্ষেত্রে তুমি যত জিরো পেছন দিকে বসো না কেন তোমার সেটার কি হয়, একটা সিগনিফিক্যান্ট থাকে, ঠিক আছে? কিন্তু এমন কিছু সংখ্যা হয় যার পিছনে তুমি যত শূন্য বসাও না কেন সেটা সিগনিফিক্যান্স নাও থাকতে পারে। তো এখানেই বলছি কোনো সংখ্যার পেছনে তুমি জিরো বসাও বা দশমিকের আগে জিরো বসাও, সেটার সিগনিফিক্যান্স থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে। দশমিক আগে যদি জিরো বসাও সেটা সিগনিফিক্যান্স থাকে না। 0.101 that should be almost equal to 0.101. You can use both of them. So there must be before decimal zero is meaningless. Okay, next one. Now rule for multiplication, that is division, there must be, there multiply we get, that is 904.48985, and there must be the result of multiplication or division may carry no more significant figure than the least precisely known quantity in the calculation. Okay, least precisely known, so there must be, we have to use 904 10 to the power 2. Okay, বাকি যে দশমিকের পরে যা যা ছিল সব ডিসকার্ডেড। ওকে, নেক্সট ওয়ান, রুল ফর অ্যাডিশন সাবস্ট্রাকশন, দ্য রেজাল্ট অফ অ্যাডিশন অ্যান্ড অর সাবস্ট্রাকশন মাস্ট বি expressed with the same number decimal places as the term carrying the smallest number of decimal place. As for example, there must be 22.2 plus 2.22 and 0.222. So there must be 22.2 having the one decimal after decimal, one decimal number, 2.22 having two decimal number, and 0.2222 that is having 3 decimal number, right? But we have to only consider the smallest decimal number, that is 22.2. Okay, so sum up you can get 24.642, but we have to consider the smallest decimal number, so we have to carry the significant figure as one decimal number, that is 24.6. সবসময় স্মলেস্ট ডেসিমাল নাম্বারটা দেখবে। এখানে 22.2 এর মধ্যে একটা ডেসিমাল, দশমিকের পরে একটা ঘর আছে। 2.22 মধ্যে দশমিকের পরে দুটো ঘর আছে। 2.222 এটার মধ্যে দশমিকের পর তিনটে ঘর আছে। তো হোয়েন ইউ সাম আপ ইউ ক্যান মে গেট, তুমি দুটো তিনটে চারটে ঘর পর্যন্ত তুমি ভ্যালু পেতে পারো, কিন্তু তোমাকে দেখতে হবে যেটা স্মলেস্ট ডেসিমাল নাম্বার, মানে যেটার মধ্যে সবচেয়ে দশমিকের পরে সবচেয়ে কম ঘর আছে, ঠিক আছে? তো 22.2 যেটা আছে সেটার মধ্যে দশমিকের পর মাত্র একটা ঘর আছে, তো আমি যে লাস্ট যে সাম আপটা করবো সেটার মধ্যেও একটা ঘরই রাখবো, দ্যাট ইজ 24.6. ওকে, next. Okay, next one, each exact number can be considered to have an unlimited number of significant figure. যে কোনো exact নাম্বার তুমি বসাও তার ক্ষেত্রে আনলিমিটেড সিগনিফিক্যান্ট ফিগার দেখা যায়, ঠিক আছে? এবার রুল, দ্যাট ইজ কিউ ইকুয়াল টু কে এক্স টু দি পাওয়ার এ, where k is the constant, a is the accurately known constant component. So there must be del q by q equal to a into del x by x. So del q by q is the fractional uncertainty in q,
and del x by x is the fractional uncertainty in x. Okay, so there must be the fractional uncertainty in q is equal to the fractional uncertainty in x multiplied with exponent, that is a. Okay, বোঝা গেল? Last one, the number of significant digit in x determine the number of decimal places. এই যে significant figure যে x যে ডিজিট আছে সেটাই তোমার ডিটারমাইন করে যে ওখানে কতগুলো ডেসিমাল প্লেসেস থাকবে। ওকে, নেক্সট ওয়ান, রাউন্ডিং অফ। ইফ সাপোজ দ্যাট ইজ দ্য লাস্ট নাম্বার is less than 5, so when you round up there must be no addition of +1 can be there in the that is before of the last digit. Suppose 5.663 is there, so 3 is less than 5, so there must be, when you have to round up this number you only get 5.66, you do not get 5.67, you get only 5.66. There is no addition of +1 to the last digit. Okay, next one, when 5.667, 7 is greater than 5, so that's why there must be +1 that should be added when you round up this number. Okay, তো যখন তুমি রাউন্ড আপ করবে যেহেতু 7 5-এর থেকে বড়, দ্যাটস ওয়াই কী হবে, +1 তোমার লাস্ট ডিজিটের সঙ্গে জুড়ে যাবে, তো কী হবে 5.67. ওকে, if 5.665 এক্স্যাক্ট 5 আছে তাহলে কী হবে, 5-এর আগে যদি তোমার অড নাম্বার হয় তাহলে +1 হয়ে তোমার রাউন্ড অফ হলে তাহলে তোমার 5 বেড়ে যাবে। তোমার 5-এর আগে যদি ইভেন নাম্বার হয়, 6 তো ইভেন নাম্বার, তো দ্যাটস ওয়াই 5.66ই থাকবে। কিন্তু যদি 5.675 বলো তো 5-এর আগে আমার অড 1 আছে, 7 আছে, তো দ্যাটস ওয়াই +1 অ্যাড হবে, তো দেয়ার মাস্ট বি বাই রাউন্ড অফ উই গেট দ্য নাম্বার অ্যাজ 5.68. বোঝা গেল? বিকজ 5-এর আগে তোমাকে দেখতে হবে অড আছে না ইভেন আছে, যদি অড হয় +1 অ্যাড হবে, যদি ইভেন হয় +1 আর অ্যাড হবে না। ঠিক আছে, নেক্সট ওয়ান, mean, that is the mean is the numerical value obtained by the dividing the sum of the set of measurement. You first sum of the all the set of measurement and that should be divided by the total number of measurement. Okay, it is also known as arithmetic mean because geometric mean is somehow different. Okay, that should be defined by multiplication and arithmetic mean defined by addition process. Okay, let the series of an observation arrange in the ascending order. Suppose 1 2 3 4 5, এটা কি ascending order, মানে উপর নিচ থেকে উপরে বাড়ছে। ঠিক আছে, তাহলে arithmetic mean কি হবে, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 by divided by total numbers, that is 5. Okay, next topic is median. It is defined as the middlemost or central value of the various number when the observations are arranged in an ascending or descending order. তোমার প্রথম কাজ হলো নাম্বারগুলোকে অ্যাসেন্ডিং বা ডিসেন্ডিং অর্ডারে আনা, তারপর সেটার মিডিল, সেটা একটাও হতে পারে দুটোও হতে পারে, সেটাকে কনসিডার করা, যদি দুটো হয় তো দুটোর অ্যাভারেজ আউট করবে। ঠিক আছে, তো এখন দেখো তোমাকে ইনফাইনাইট সিরিজ দিল, তখন সেক্ষেত্রে তুমি দেখে বুঝতে পারবে না, তখন সেক্ষেত্রে টার্মগুলোকে বোঝার জন্য তোমাকে কিছু ফর্মুলা ইউজ করতে হবে। ফার্স্ট ওয়ান, ইফ n is odd, তো দেয়ার মাস্ট বি মিডিয়ান উইল বি n + 1/2 টার্ম। ওকে, if n is even, so median equal to n/2 term plus n/2 plus 1 term divided by all of the things divided by 2. Okay, টার্মগুলো যোগ করে 2 দিয়ে ভাগ করবে যদি n equal to even হয়। ঠিক আছে, দুটো টার্ম পাবে, দুটো টার্মের অ্যাভারেজ আউট করবে যদি n equal to even হয়, আর n equal to যদি অড হয় শুধুমাত্র মিডিল টার্মটাকে নেবে। ঠিক আছে, এবার নাও মিন ডেভিয়েশন। Mean deviations or average deviation is the arithmetic mean of the deviation of all the values taken from the statistical average of the series. তোমার statistical average mean median হতে পারে, তাদের প্রত্যেকে arithmetic mean এর যে ডেভিয়েশনটা সেটাকে বলা হয় mean deviation বা average deviation. Okay, and there must be some formula is there, that is the mean deviation equal to 1/n into sum of, that is mod of small x minus capital M. Small x minus capital M. Small x is the observation of each series, n is the number of observations, and capital M is the mean or median there must be. Okay, next one, relative mean deviation. Relative mean deviation is nothing but you have to first find out mean deviation and that should be divided by with respect to mean, and then you can use this all of the term by in percentage or in
parts per thousand. Okay, so it is the mean deviation divided by the mean. It is expressed in terms of percentage of parts per thousand. Okay, বোঝা গেল? Standard deviation, it is the square root of the arithmetic mean of the square deviation of various values from the arithmetic mean. তুমি কি করবে, প্রথমে তোমার যে কোনো প্রত্যেকটা ভ্যালু দেওয়া থাকবে, প্রত্যেকটা ভ্যালু মিনের থেকে মাইনাস করে তার স্কোয়ার করে প্রত্যেকটা স্কোয়ার টার্মকে যোগ করে সেটাকে তোমার টোটাল নাম্বার অফ মেজারমেন্ট দিয়ে ভাগ করে তারপর রুট ওভার করবে, তাহলে কী পাবে? স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন পাবে। সাপোজ ইউ হ্যাভ দ্য অ্যাভারেজ অ্যাজ 2, ওকে, and you have the experimental result as 1 2 3 4 5. Okay, average is 2, average is 2 TWO2, and your experimental result will be 1 2 3 4 5. Okay, so their standard deviation equal to, that is root over 1 minus 2 that square plus 2 minus 2 that square plus 2 minus 3 that square plus 2 minus 4 that square plus 2 minus 5 that square. বা তুমি বলতে পারো, এটাও বলতে পারো, তুমি মাইনাস তুমি যাই নাও না কেন, তুমি 2 minus 1 দাও আর 1 minus 2 দাও, স্কোয়ার টার্ম তো সবসময় পজিটিভই হবে, সেটা নিয়ে কোনো ব্যাপার নয়। তুমি এটা করতে পারো, দ্যাট ইজ 2 হলো অ্যাভারেজ, তো 1 2 3 4 5 হলো তোমার এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্ট, তাহলে করতে পারো রুট ওভার 1 minus 2 তার স্কোয়ার প্লাস 2 minus 2 তার স্কোয়ার প্লাস 3 minus 2 তার স্কোয়ার প্লাস 4 minus 2 তার স্কোয়ার 5 minus 2 তার স্কোয়ার বাই টোটাল নাম্বার অফ মেজারমেন্ট কত? 5, তো বাই 5 রুট ওভার করবে, তাহলে তুমি পাবে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। ওকে, where small x is the any particular observation of a series and capital X is the arithmetic mean and capital N is the number of observations. ওকে, সাপোজ আমি আরেকটা উদাহরণ দিলাম, তোমার মিন ভ্যালু ধরো 24, ঠিক আছে, আর তোমার এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্ট হয়েছে একটা হলো 20 হয়েছে আর একটা হলো 22 হয়েছে, ঠিক আছে। তো স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন করতে গেলে কী হবে? দ্যাট ইজ 20 minus 24 তার স্কোয়ার প্লাস 22 minus 24 তার স্কোয়ার বাই 2, and we have to use root over, so we get standard deviation. Okay, ধরো স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন তোমার মিন আছে তোমার 24 আর তোমার এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্ট কি আসছে তোমার 20 আর 22, ঠিক আছে। তো স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হবে রুট ওভার 20 minus 24 তার স্কোয়ার প্লাস 22 minus 24 তার স্কোয়ার বাই টোটাল মেজারমেন্ট কত? 2, তো এটাই হবে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। আর এটা হোল স্কোয়ার যখনই করবে তুমি পাবে ভেরিয়েন্স। তো ভেরিয়েন্স ইজ দ্য স্কোয়ার অফ দ্য স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অ্যান্ড ভেরিয়েন্স ইকুয়াল টু স্কোয়ার অফ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। এই যে এটা আমি বার করলাম, এটার স্কোয়ার করবে তুমি পাবে ভেরিয়েন্স। ওকে, তো আপ টু দিস। ওকে, থ্যাংক ইউ।